Good morning. Saseni, my safeguarding family around the world. Kama kawaida, your safeguarding officer Jeff. I'm doing good. I hope you guys mko salama, mnaendelea kulinda watoto, kuwaangalia, kuwatunza, kuwalea vizuri, kuwapenda. That's most key. Yes, so leo ningependa tu tuongelelea kuhusu Boychild. Boychild aangaliwe tafadhali, atunzwe, abembelezwe, apaliliwe, afanyiwe anything, asiteswe, asidhulumiwe. Boychild please, he's going through quite a lot. Siku ya leo ningependa tu tuangalia kuhusu Boniface. Boniface is just a young man that just has found, amejipata sehemu zingine ngumu sana ndani ya what we call love, ndani ya what we call wives, sijui ni girlfriends, sijui ni partners. So of course hii video ili premiere I think a few weeks ago katika show ya 2K TV, and tungependa kutumia hii video kuelimisha familia, regardless of whether kama ni kipindi ama ni nini, but sisi safeguarding family tunatumia anything. Tunatumia books, tunatumia movies, tunatumia newspapers, tunatumia news, tunatumia live shows. We can use anything to educate family and children about what is happening in life. So it doesn't matter where we are getting our content from. What is important is that we use that content to ensure that tunaongelesha boy child, tunaongelesha girl child, tunaongelesha watoto, tunaongelesha familia, tunaongelesha akina mama, akina baba, tunaongelesha marriages. Because we have continued to say that children thrive well within families that are functioning. Any family that is dysfunctioning is not going to give children the best growth and development, especially in their early years. Early years of children growth and development is critical in their life. So of course vile mtoto analelewa ndivyo mtoto ataendelea kukua. Mtoto akikuwa na background mzuri, maisha yake ya pale mbeleni of course yatakuwa stable because yeye mwenyewe yako sawa, yeye mwenyewe anaelewa vitu. The parents have done a very good job. Other people outside family like teachers, educators, whether within the institutions or outside in the community, have done their part, and that child definitely turns out to become as expected. Anyway, Boniface is a boy that has definitely done very well for himself. Definitely aliweza kupata malezi mazuri. So that one, we give credit to the parents and the family. Definitely ni mtu amesoma, kulingana vile tunaona story yake, ni mtu ako job and a very good job. But kuna watu wanamsikilia wivu. I think the colleague here, from what I heard him say, he was promoted and the colleague was not promoted, and therefore the colleague has never allowed him to rest kwa sababu alipata promotion. Why watu wangu? Why? Unasikilia mtu wivu ya nini? Sasa shida ile tuko naye nowadays is not only about girl child kusikilia boy child wivu. Hata boy child anasikilia boy child wivu. Kuliko tukue na boy child empowerment. If I see my friend thriving, I should be happy. Because hata mimi kama nikikosa kitu ama nisipokuwa na namna, he can support me. But sasa hii idea eti tunasikiliana wivu, mimi wewe ukipatiwa promotion mimi ninakasirika, naanza kutafuta njia na mbinu za vile nitakuangusha. That is sick. It's just the devil working in you. Hapo hakuna Mungu. Wewe unafanya kazi na shetani kama wewe fikira zako na mindset ziko namna hiyo. There's a lot of things happening in the world right now, and what we need is to
support one another, is to love one another, is to empower one another. It's not kutafuta njia na mbinu za vile nitakuangusha kwa sababu unaanza kufanya vizuri. Just because your business is doing better than mine doesn't mean I should feel envy or jealous of your business. Who knows? If your company thrives and becomes great, na wewe upate yako imeenda vizuri. If mine goes down, unaweza kunisaidia na mkopo. Unaweza kunisaidia, you employ a few people that, naweza kuwa na my family. Unaweza hata mimi mwenyewe kunipatia job. So it's necessary. It's important to understand, vile maisha iko. So anyway, in the case of this boy, Boniface, he's a boy that is definitely working very well, and the company appear to have sent him to South Africa kufanya kazi huko. He started making money when he was young. And then unfortunately, sijui ni kwa nini shetani huwa anajaribu watu design hiyo, na anajua, probably anajua they may fall into some sort of temptation because of maybe, I don't know, knowledge, wisdom, understanding, age. Huyu Boniface, definitely having been brought up in a very good family from what I see myself and what I can analyze, aliangukia mwanamke ambaye ni, I don't want to use bad words, but she's a type of a Delilah. She's a type of mfano wa pepo. Mtu ambaye amelelewa vizuri Boniface kwao, anapatana na mtu ambaye ni aina ya mwanamke ambaye hajielewi, mwanamke ambaye ni muongo, ni mchafu. And this is why leo tungependa tu kuambia Boychild, be very careful, because there's a lot of snakes out there that are going to come and bite you just because of who you are and what you have. Huyu msichana, of course, aliweza kupanga mbinu, akadanganya Boniface. Boniface akajipata ndani ya upendo, akafikiria ameangukia dem, jamaa dem ako sawa, kumbe dem is just. So of course the story as we know originally, they fell in love. Boniface akampenda udem, na udem already alikuwa ashaolewa, ako na watoto wawili mapacha, and then akadanganya Boniface ya kwamba hana watoto. They started becoming friends. They then got engaged. They were planning a wedding, and on the process of kupanga wedding, ndio walikutana na 2K huko kwa streets. Like I said, whether hii ni kipindi ama ni nini, whatever people say, it doesn't matter. But what happens then after that, Mungu come through kwa huyu Boychild. Because of course after wao kufanywa hizo mambo zao kwa streets, it was apparent that alikuwa shaficha watoto, na all she was interested is pesa za huyu jamaa. She had lied, she never had children. Watu wengi sana walijiuliza kwani huyu Boniface hakuwa anaelewa mambo, kwa sababu of course angejua huyu demu, angalia aone huyu demu sio mtu, anaonekana ni msichana ambaye hajazaa. A lot of people are asking a lot of questions. Then looking at her, you should have known that definitely, and this is not body shaming, because of course if you are getting to know somebody, there are things that you are going to ask, there are questions that you are going to ask. But a lot of people are saying kama Boniface alikuwa amekuwa blinded, because of course ukiangalia huyo demu ungejua ya kwamba huyu demu ni mtu ameshazaa. But of course apparently Boniface was blind, na hajawahi kujua kwamba huyu demu ako na watoto, and he just trusted just like that. And this is where the challenges are coming through, because I think that's where to educate Boychild, tunamwambia what is it that Boychild you need to look at when you are looking for love, when you are finding love. What is it that you need to ask? What is it that you need to research so that usijikute katika matata? Because I'm telling you, the moment you get yourself entangled with somebody, it is not going to be easy to come out. Kama kuna kitu mnasikianga kuhusu Malindi, inasemekananga Malindi ni rahisi kuingia huko, lakini kutoka ni ngumu. Ni kama mti wa mchongoma. Kuna msemo unasema kupanda mchongoma, kushuka ndo ngoma. Apparently huo mti wa mchongoma unakuaga na miba ambaye inakaa namna hii. So it's looking up. So to climb that tree is easy because you can use hizo miba
kukanyanga hapo alafu upande juu. But guys, to come down, because sasa ile miba imeangalia juu namna hii, if you try to come down inakuchoma kwa miguu, under your feet. So you cannot come down that tree because it's going to really hurt you and pinch your feet through. Unaona? So ndio unasikia wasabu wanasema kupanda mchongoma ni rahisi, lakini kushuka huo mchongoma is very difficult. So what that means is that saa zingine tunajiweka katika kitanzi, tunajiweka katika issue ambaye haifai. You put yourself into an issue that you know it's going to be very difficult for you to come out of it. Unaingia ndani ya relationship just like that, blindly, without looking, without doing research, without checking proper things, discussing with your family and all that, friends. Also taking enough time to get to know somebody, to understand somebody. I'm not saying you be intimate and all that. That's not what I'm advocating here. I'm a man of God, and I believe people can get to know each other very well even without being intimate. But you must take your time. You must do enough research. You must speak to friends and families. You must get to know you are in love very well. It is important you understand and you know your in-laws. They are going to be your in love. You are marrying their daughter. You are marrying, you are getting married to their son. Get to know them. Don't just rush. Boychild, don't rush. Ata girl child, don't rush. Marriage is not a contract. It's a covenant. Only a contract that people do a contract for a couple of weeks, a couple of months, a couple of years. But marriage is supposed to be a covenant. It is till death do you part. Do not rush into it. Just don't do it. Because it's going to heartbreak you. And once your heart starts to be broken, 1, 2, 3 times, that is a heart that is now been completely broken. It's broken several times. It's not easy to repair a heart. You can repair a finger that umejikata ukitengeneza sukuma wiki, na bandage several times. A heart that has been broken 1, 2, 3, 4, 5 times is not going to be easily mended. That person is going to find it very hard to love again, to trust a woman again, to trust a man again, to trust a family again. This Boni alienda akadanganywa na huyu msichana. Eventually Mungu akakuja through KTV. Jamaa akaweza kujua kwamba amekuwa kichezwa. You know what was the sad part? The sad part is that ya kwamba alikuja kujua ya kwamba huyu msichana amekuwa kimdanganya, akona mapacha, and for apparently the 4 years that they were dating, mimi sielewi hiyo dating yao ilikuwa namna gani. Guys, nimeongea hapo mbeleni, but I don't understand also this Boniface. Huyu Boychild anafaa kuongeleshwa na elimishwe and aambiwe what is love, and anajua, does he really know what he's doing? How can you be with somebody for 4 years and you don't know they are... Surely you should have some sort of clue. Ama ni vile upendo inaenda inakumba mtu, inakuwa hata umeshindwa kujielewa, hujui ni nini inaendelea, umegongwa dozi za mapendo, umechapwa. 4 years is a long time for you not to know somebody has 2 children. So that the mother and the family have been lying to you. Amejengea mpaka mama yake nyumba, sijui shamba, sijui nini. So what this family did, wali realize huyu jamaa akona pesa, he's got a very good job, he's a good lad, he probably comes from a good family, and they knew, wakasema huyu jamaa tutamshika kwa udi na uvumba. We are going to fabricate lies non-stop. Tutafanya kipindi, tutafanya a storyline. We are going to script a story here for this boy mpaka ingie box. And that is exactly what they did. So this lady na mama yake wakadanganyana, ikakuwa wakasema, wakati of course yeye alipatikana kule na 2K, akasema unfortunately akona watoto but she was raped. So the first lie, akadanganyana she was raped. Straight away pale, kama vile walikuwa wamedanganyana kule mbeleni na mama yao, wakaanza walikuwa wameshafanya kazi na shetani. Sababu hakuna mtu ambaye anaongea na anafanya kazi na Mungu anaweza kuwa anadanganya watu wengine, especially pertaining children. Why would you lie about your children? Children are a blessing from God. Why would you want to hide your children? Why would you want to be married to somebody na uko na watoto na unamdanganya na unajua yeye atakuja kuwa father figure wa hao watoto?
That tells me that you are not ready to get married to that person. That tells me you have an agenda. That tells me you are after money or you are after something, but you are not after that relationship or marriage. You do not love that individual. Because hata wewe mwenyewe haujipendi. If you see somebody that is ashamed of people knowing wako na watoto, ako na bibi, ako na bwana, they don't love themselves. Kwa sababu as a man thinketh, so is he. Hauwezi kupatiana kile ambacho hauna. Kama hauna upendo ndani yako, hauwezi patia mtu upendo. Utatoa wapi? And upendo utoka within you so that it can go without. Without. It must start from within you so that you can have upendo ya kupatiana outside of you, which is to somebody else. But if it doesn't have it within you, you cannot give it to anybody. So anyway, the story is told that huyu msichana walipanga na mama yake after alipodanganyana alikuwa raped. Alikuwa story hapo, alienda dukani akakuwa raped na akazaa watoto mapacha. Hajawahi taka kumwambia kwa sababu atakataa watoto, atakataa nini. Anyway, she then rang her mother straight away and planned with her mother. But of course I think the mother had already known long time ago because walikuwa mpaka wanapanga harusi na nini. The mother eventually came to the scene, wakakuja mama yake akadanganyana ya kwamba yes alirepiwa na nini. Can you now imagine msichana wako na wewe kama mama yake ambaye ulimzaa, mnakuja mnapanga vile mtadanganyana mtoto wako alikuwa raped. Mimi ninahofia na ninaogopa hawa watoto because unfortunately internet does not forget, and those kids I do not even think they have love, because kama unaweza kusema watoto wako they are a product of rape when you know it's a lie, how do you think those children are going to feel? They are going to know straight away they are not loved, they are not cared for. Shosho yao na mama yao ni watu ambaye they don't care for them, they don't love them, because if they can call them product of rape, those children could be subjected to bullying. Those children could be going through trauma in their teenage life, adult life, because sababu watakuwa nasema mama yangu alisema mimi nilizaliwa she was raped, na my shosho said the same thing, walidanganyana. So they don't love us, because if they loved us they would not have lied about us. Au watoto sasa mnaweza kuwapitishia mambo mengi. You can come and try and talk rubbish here, but as far as children are concerned and trauma and how it affects children, believe you me, I've been to school, I understand trauma like nothing else. Those children, soon as they get to know, na wanaweza kuja kujua, and probably they already are going through trauma because wamekuwa wakifichwa huyu boyfriend ya huyu Joy from the every time wakijuana all this year mpaka akipeleka mahali kwao, au watoto wamekuwa kifichwa. So these children must be asking themselves, why are we being hidden? Anytime my mom is with somebody, ama kuna familia, kuna sherehe kwetu, wanapelekwa sehemu zingine. Why? They already been subjected to some vitu chafu. Anyway, then the mother then comes to the scene, to the story, and continues to lie with the daughter. Eventually the story is known that this woman has been married. The husband comes up, wanaanzia fracas huko, anasema hapendi huyo jamaa. Later Joy anakubali ya kwamba ameolewa na nini, lakini bado anataka huyu Boni because of the money. Of course Boni is very disappointed and he ends up the relationship. Then this girl finds another story to sema kuna wakati walikutana nini wakakuwa na one night stand, that is when she conceived, so watoto sio wa ule jamaa, because all she's looking for ni kukimbilia pesa ya huyu jamaa na ni kupenda mapenzi ambaye ni ya uongo, because she does not love the boy. Eventually, of course, Boniface, out of frustration, out of something we call rebound, which is very dangerous. Do not allow feelings to overtake you when you're having a serious issue. Usiallow your body feelings, your mindset, haraka ikuchukue, because out of rebound Boni sasa amekashirishwa na huyu Joy na nini na vile amedanganywa na nini na familia yake. He then got into another very quick relationship without thinking, without even praying, without even looking anywhere. In less than a couple of weeks amekuwa na msichana mwingine. Another heartbreak. Now of course what has come out is that this is also another married woman, somebody that is married to somebody else, and the plan is to try and research this guy, find his bank
kuchukua title zake, his money, yeye na bwana yake. Apparently the guy that is behind this new side chicken is a colleague ambaye walikuwa wanafanya kazi na huyu Boniface, na Boniface akapatiwa promotion na huyu jamaa akakataa kupatiwa promotion. Sasa ana makasiriko tangia siku hiyo. Ni kama as if Boniface was the employer. Boniface was blessed and he was not the one giving promotion. If God does not give you promotion, don't be angry of other people because wamepatiwa promotion na wewe hujapata promotion. Hey, what is wrong with people nowadays? So you be content with what God has given you. Anyway, so inaonekana ya kwamba of course the scene now comes kwa huyu Joy na the new girlfriend wanaanza kupigana hapo. Then Mungu ana come through again kwa huyu Boychild. Boniface, if you ever see this video, just know that God loves you. Because Mungu amekuja through kwako, usidanganywe tena. Please do not, usijitie ndani ya such a issue again, kitanzi. Don't kill yourself because what you have done over the last couple of months or years is, ni Mungu tu amekusaidia hapo. So anyway, we don't know how the story is gonna end with this chick, but I hope that Boniface is a man of his words and he's parted ways with this girl because amekuja kugundua this one is also a thug. Hakuna upendo wako naye, ni mtu ambaye ameolewa na ilikuwa ni plan yeye na bwana yake huko wakuja wamfirishishe huyu jamaa. And therefore that is where the story is. Ningependa kujulisha watu ya kwamba marriage is like this road hii ambayo mnaona hapo. Hii barabara tukikakaa hapo mtaona magari zikikuja na zingine zikienda. This road is a single carriage. That means unaona kama hivyo hiyo gari inapita hapo. Hiyo ni moja mbili ambazo zimepita. Ukikakaa utaona gari zingine zinakuja from the opposite direction. That is how relationship and marriage are. It's a two way. It must work two way. Unaona kuna hiyo lori inakuja. It's a two way na gari ingine. Kuna barabara moja inaenda hivyo na kuna ingine inarudi hivi. That is how relationship is. You must give and you must receive. You cannot be giving. Kama hii barabara zote zinaenda to one side, then ingekuwa very difficult for cars to be able to kutumia hii barabara because ingekuwa zinatweka traffic. Because barabara inaenda, gari zote zile zinateremka hivi zinatumia barabara zote mbili. Zile zinapanda zingekuwa okay, nitapitia wapi? So there must be order katika hii barabara. Hii ni ya kuteremka na hii ni ya kurudi. Relationships ziko namna hiyo. There are going to be ups and down. There are going to be seasons of kukua chini, seasons of kukua juu. But ule mtu ako key ni wale watu wako ndani ya hiyo relationship. Wewe ni lazima ujue ya kwamba mimi niko lane gani? Mimi niko na mtu wa aina gani? Ushafanya research yako hii barabara inaenda wapi? Ushajua kama kuna road signs zile ambazo zitakupatia guidance na direction ya where you want to go. Unaelewa destination yako ni gani? Because kama hii barabara vile inaenda, hizo magari lazima kuna pahali zinaenda. Kama wewe unaendesha tu gari ovyo hujui unaenda wapi, uko ndani ya hiyo gari umekanyanga mafuta unaenda, you don't know where you are going. Hakuna mtu ako kwa hii barabara ambaye anafanya hivyo. Kwa sababu ni lazima ukue where are you going. Ndani ya relationship, ndani ya ndoa, what is happening? Why are you getting in that relationship? Why do you want to get married? Why do you want to be married? What are your goals? Short-term goals. What are your long-term goals? What are the strategies that you've put in place? Have you researched about what you are doing? How long have you invested before getting here where you are? How long are you planning to invest before getting to where you are going? All these questions are critical. And the sad reality is watu wanasahau ya kwamba ndoa, it's still death do us part. Tunasema ni covenant, it's not a contract. So sio kitu wetu tunasema sasa nitaingia and then next week and then after 2 months nitaangalia. No. And that is why people are getting it all wrong, because they are getting into relationship without kuangalia. Nimesema hii barabara kama ingekuwa tu inaenda sehemu moja kama vile unaona hizo gari hapo zimepishana, ingekuwa na traffic. Kama zile gari zinateremka hivyo zingekuwa zinatumia barabara zote mbili, zile gari zinapanda zingeshindwa. Kwani ya watu nini inawasumbua?
Why are they on our road? So azingeweza kupita. So it's the same thing kama relationship. Relationship boy child ama girl child. Ukiingia katika relationship hujajipanga, hujajua vizuri, hujafanya research, hujajua kuhusu hizo familia. You are in laws ama what we call in loves. Hujajua the individual very well. Hujajua nia yake. Hujajipanga wewe mwenyewe. If you want to get married, do you have a house? Do you have a job? Do you have a plan? Ama unaleta tu bibi kwa nyumba na huwezi kumnunulia brazier, huwezi kumnunulia stockings, hakuna chakula kwa nyumba. You as a man, if you are getting married, do you have a place where your wife can call your house a home? She can make your house a home. Come on, guys. We can't just jump into a relationship just like that. Boniface definitely, he's found himself into a situation ambayo it was very, very difficult. Lakini mimi kitu kimoja tu ningependa kuongea kwa siku ya leo, my people, is that tafadhali take your time, boy child. Just know there's a lot of snakes out there and they are ready to bite you. All these chicks that Boniface umekuwa nao hao wawili, they are after your money. They are after your good heart. They've realized you are not a boy that slaps women around. You are not a boy that sleeps around, but you are a boy that can easily be heartbroken and love again. You are a boy that can easily dish out money. You are a boy that can easily bring a girl and umweke kwa nyumba haraka haraka because wewe na wewe unapenda kupendwa. Boniface or any other boy child that is Boniface out there, it's okay to stay alone for some time. Do not jump into from one relationship to another. Sasa hii Boniface alijump from mwanamke ambaye anadanganyana eti sasa watoto ni wake, eti walimfanya one night stand, sijui nini, sasa watoto ni wake, because all Joy is interested is his money. Hataki amuache kwa sababu already ashapatiwa mahari, mamake ashajengewa. So she does not want this gold to disappear. Joy is a gold digger, unfortunately, and so is a new girl. And the new girl is also not a gold digger, she's also a thug. So you have to be very careful, Boniface. Sasa saizi Boniface, what maybe I would advise you is, boy child, tafadhali, take your time. Do not get into any relationship. You have wounds that you need to heal. If I was to sit down and do counseling with you, ningekuambia kaa alone, remain with God. Utakufa bila kufanya sex kama ndio inakusumbua. Utakufa. Hauwezi kukufa kwa sababu eti hujapikiwa na mwanamke. No. Boniface, you can be alone for some time. Find who you are first. Research on you. Do you. Jiangalie, jipende, treat yourself, cut yourself out of. Nilisikia okay hapo akikwambia eti kuna mademu wengi sana wana muinbox wanataka wakue. No. You have already been heartbroken. Unless hii ni kipindi mnafanya. Unless hata wewe mwenyewe you are just playing games with your own life. Then you can do whatever you want to continue. Hata next week unaweza kuwa na another mamas ama another girl. But if you know you are genuine and you are serious and you want to find love, the best that I can advise you as a counselor is take now your time. You have been heartbroken 2 times and these are serious issues. Hakuna ukweli ya kwamba wewe ni baba ya wale matwin, because we know that Joy is a thug. Also, and she's a cheater and she's a person that does not deserve any man, because Joy and mama yake ni familia zingine mbaya. And I say that undeservedly. Sina uoga nikisema hivyo. If a mother and a daughter can conspire to lie, to do, na tukisema hivi tunasema hivi kwa sababu kuna familia zinafanya hivyo. Mama yako na wewe mnakaa chini mnapanga. Kuna zingine hata ni baba yako na wewe mnakaa. Kuna zingine hata ni familia. Mama yako, baba yako na wewe mnapanga vile mtakula mtu kwa sababu ako majuu. Mnapanga vile mtakula mtu kwa sababu yeye ako na pesa. Mnapanga vile mtakula mtu kwa sababu yeye ako na plots, ako na shamba, ako na mali. Things happen like this all the time. But I think it's necessary tujue how watu wanafanya kazi na shetani. Na wewe ujue ya kwamba hapo hakuna ndoa, hapo hakuna relationship, hapo hakuna friendship, hapo hakuna, don't get into it. So guys, the moral story of today ni ya kwamba tafadhali, let us take enough time before we indulge ourselves into issues and into relationships that we know we are not sure of. Do not jump into relationship just like that. Take your time, boy child.
Take your time, girl child. Get to know your friend. Get to know, let them become your friend first. A friend is somebody that cares for you. They will not lie to you. They will not want you for what you are and who for what you have. They would want you because of who you are, not what you have or what you are. Kuna watu wanaweza kupenda because you are a millionaire, but not because you are a good person. They just want you because you are a millionaire, because they can have your gold. They want to dig gold from you. Soon as the gold is finished, wanaenda. They are to the next person to dig gold. So, let somebody be your friend first. Move the relationship from friend to best friend. Friend to best friend should not take few months. It should take, hata kama ni a year. You cannot know somebody for just a week, a couple of weeks. How is it that Boniface alitoka kwa Joy, and then already we in a couple of weeks akona huyu mwanamke mwingine, the other thug? No. Don't play with your heart. Boniface, your heart is going to be broken by many women. There are thugs and snakes out there that are ready to come and kukukula kama nyama choma. I'm telling you. They will just like that. And what is more important is your mind. Watakuharibu kichwa, hata hiyo job utafutwa, God forbid, because if you don't have your own mind, if you're gone crazy, how is your employer going to rely on you? Because maybe they rely on you because of how you deliver. When you don't have a good mindset, wakati uko na mental health problems, uko na stress, uko na depression, you can't work. And guess what? There, you will find yourself losing a job very quickly. So take care of your heart, because out of the heart flows the issues of life. The Bible says. Anyway, mtu akue friend yako, take enough time to be a friend ya huyo mtu. Then go elevate that relationship to best friend. From best friend, then take that relationship now to somebody that you want to date. Then date that person long enough. Once you date that person, let them become your betrothed. That's a biblical term ya ndoa. I think most people don't know what betrothed means. You become what, wacha nitumie ile language watu wanajua, engaged ama akue fiancé. Then take enough time before the next now step will be marriage. So kuna stage ya you spend enough time alone, kwa sababu hauna haraka. Hii kitu sio lazima. Spend enough time with yourself, especially kama ushapitia heartbreak. Hakikisha you don't have any wounds. Umeheal na uko ready to go into the arena of loving again. Then get a friend. Spend enough time in that friend zone. A lot of people, jua ni nani hapa ananipenda for me, not for what I have. Na hapo ukuwa kwa friend zone, unaweza kuwa na even 5 or 10 friends ambaye ni wanawake ambaye unaona ni potential. But when you are spending enough time with them, you will then identify how watatu, they actually care, they actually good. But these 7 are thugs. These are the type of joys an hour. So nitabaki tu kuwa friend, watabaki tu kuwa friend wangu, but nothing can go beyond there. Na mimi nitakuwa na wa friend zone from afar. Hatutaingiana close. Hao watatu umewapata, move that relationship nasa. After spending enough time with them, move that relationship now to best friend. Sasa mtu akishakuwa best friend yako, this is somebody that now you can start relating with, you can start talking to, you can start going deeper into your conversation, you can start meeting for coffees and all that. Again, tuwajua, spend enough time. Go down sasa deep, mpaka sasa ukishaenda deep, hapo sasa ndipo utaselect between the 3. Sasa hapa I think this one is the one ndio nimeona amepita hawa wengine wote wawili. So again, hawa wengine wawili waache hapo kwa best friend. They are now your best friends. You can get advice from them. But now huyu mmoja umeshamu identify, sasa ni best friend yako. Now take that relationship to the next level and now become, engaged or betrothed or start courting with them. That process again should now you are taking that relationship to the next level. Sasa ya kwanza kuongea kuhusu mpaka marriage, relationship, what do you want, all these things. Here we are not talking of 1 year. Kati ukishaanzia hii mambo ya kuwa friends na nini. We are talking of a year plus.
2 years, sometimes 3 years, depending on how your research, how you're looking, how you're getting, because sasa huyu mtu umeshaanza kukua engaged to, kuna familia wameshaingia. Kama wewe ni mtu ambaye uko na watoto ama ushaoa, olewa ama all those things have to factor in. When you are engaged with the person, you take enough time, you get to know the person, you get to look at what is it tukioana, what are we going. All those plans must be in place before you get married, because you cannot start sorting some things when you are married. No, you can't. So then from there, of course, then you utasikia kwa Mungu atakupatia go ahead after doing all research, meeting families, kila kitu, all that. But hii issue eti unaenda kufanya harusi alafu unakuja kugundua mtu akona watoto wawili na umekaa naye 4 years na hujawahi jua Boni, come on now. Let's do better. Anyway, let me cut this video. It's been 35, almost half an hour plus. Watu wangu, please, Boychild, tuangalie our own mental health. Let's look at what is it that we need in relationship, what is it that we need in marriages and all that. So please take care of your heart. Hauna heart mbili, uko na heart moja, na ikishavunjwa mara 4 5, hiyo heart iko bruised. Hiyo heart atakupenda tena. Saizi I can guarantee you it's hard for Boni to trust any woman right now because of what is going through. Unafikiria huyu amekufanya mbaya, umepata mwingine wa kukusaidia na wa kufunga vidonda. Kumbe huyo ndiye anakuja kuweka vidonda chumvi. My people, usicheze na relationship. So tafadhali take your time, Boychild. And nyinyi wasichana ambaye mnapenda kubreak heart za Boychild, please stop. Jua ya kwamba hata wewe utakuja kuwa broken. There are also Boychild ambaye they are breaking a lot of hearts za girl child. Please stop. Let us not play games with each other's hearts. It's not necessary, watu wangu. Mungu awabariki sana. Watoto wale ambaye mnaweza kuwaletea shida ni wale ambaye watakuja kulelewa katika ndoa kama hizo, marriages ambazo tunaitaga dysfunctioning, because you guys did not take your time to look at different things, to understand each other. Those children are going to have problems. Na sasa ni kama hawa watoto wa huyu Joy na shosho yao, those children are already in problem because ni watoto ambaye hawapendi, kwa sababu wamekuwa kifichwa every minute. Wamekuwa kidanganywa, wamekuwa wakisemekana. When you don't joke with tongue iko na power ya kukas, iko na power of life and death. That is what the Bible says. The power of life and death is in your tongue. So wakati ukianza kusema watoto wako they are product of rape, na shosho yako anakuja anasisitiza hivyo, no. So watu wangu ni hayo tu. Please msisahau kusubscribe. Ningeomba, I think today I might bring another video, but ningependa tuendelee kuangalia hii mambo ya familia, because kuna issues mingi sana zimetokea ndani ya cheating. Unakuta watu wanalala all over the place with their mother, with their father, with everybody. We need to come and address this issue again, because families zikuwe sawa. Guys, ndoa iheshimiwe, watu wangu. I don't know how long I'm going to say. Watoto wanalelewa vizuri only ndani ya ndoa zile ambazo zinafanya kazi. Na sio kazi, zinafanya kazi. Ziko sawa, ziko vizuri. Guys, I appreciate you so much. Thank you for subscribing. Kama huja subscribe, please tia subscription ndani ya Safeguarding Watoto. Share this message. And then tafadhali, kama unaingia ndani ya relationship, follow those steps ambazo tumekuongelesha. Now you'll be surprised how God will come through. Kama unataka tukae na wewe ndani ya maombi, if you need help or counseling, that is what we do beside being safeguarding. Kama unataka kuongea kuhusu watoto, kama unaenda kuoa ama kuolewa na mtu ambaye akona watoto na familia, again we support all that, and we can counsel you, and we can even talk to you about what to check, what to ask, how to deal with those issues before you get married and all that. We do that. Hiyo ndio kazi yetu. Mungu awabariki sana. I'm actually not going to edit this video. I'm just going to put it like that. Iko raw. I'm not editing it. Mungu awabariki sana, and definitely I'll see you again very soon.